Yes, good evening, one and all. Today class we will be discussing the question and answers of regression analysis MCQs. Right? The question one: the dictionary meaning of the term regression is dash. The act of returning or going back. I'm intro class we have seen this, right? Next, regression is a statistical technique through which the estimation of dash variable from the dash variable can be done. Yeah, the regression is a statistical technique through which the estimation of dash variable from the dash variable can be done. Regression meaning we have studied this, right? Regression meaning we have studied this. So it is from unknown to known variable. Unknown to known variable. Good. Next, the curve for known variable can be drawn in a graph to find out the unknown variable. This line was called as regression line. Okay, this line was called as regression line. The question lay answer on this. Next, regression line was propounded by Samuelson, Pearson, Spearman, Galton. Galton, sir. Galton. Regression. Question another. Regression line propounded by Spearman. Spearman எங்க வந்துச்சு? Spearman rank correlation வரும். Carl Pearson coefficient of correlation வரும். Samuelson எங்கேயுமே வரல. அப்படியா? Samuelson எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கேயும் வரல. So the answer is Galton. Galton. Right. Galton. Good. Next. The known variable which is used to estimate an unknown variable is called dash. There is also another question. In y is equal to a plus bx, what does the x refers? There are two question meaning one. Right? So is that dependent variable or independent variable? Rendu dhaan. Explained related la varadhukku chance illa. Nama idu regression line laye paathom, which is dependent and which one is independent variable. Idhula vandu known variable, the known variable which is used to estimate an unknown variable. Right? So here x refers to, is that dependent or independent? Independent. Dependent variable. X refers to dependent variable. அப்போ y என்ன சார் வரும்? Y independent variable. Okay. Next question பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் clarity கிடைக்கும். The unknown variable of or the variable for which the value to be predicted is called. So here y is equal to independent variable. Sorry. I think I have changed. I have made it wrong. First question x refers to independent variable. What you said is right. Y refers to dependent variable. Okay. In the equation x refers to independent, y refers to dependent. Okay. Yes, you said right now. Okay. Next, which of the following referred as regression equation of x on y? X on y. So x on y na x right side left side la irukum, y right side la irukum. Adana x on y. So the answer is x is equal to a plus bx. The answer is x is equal to a plus by. Option 2, right? Regression lines can be expressed in algebra terms, which is known as dash. So it's simple regression equations. Next, find out the regression equation of y on x from the following data. Y on x from the following data.
ஸோ y on xனாலே லெஃப்ட்ல y தான் வரணும். சரியா? அப்போ y தான் வரணும்னா 4 ஆப்ஷன்ல 3 ஆப்ஷன் தான், 3 ஆப்ஷன் சான்சஸ் 1 2 and 3 or 4 சான்சஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து then no other way we need to calculate. So 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. So is that increasing or decreasing? Increasing correlation must be positive. Standard deviation, average standard deviation, if you find out between இது y on x தானே, y on x na standard deviation of y divided by standard deviation of x. This we need to calculate, no other way. Right? But you can guess it. என்னன்னா calculation கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணலாம். நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒரு ஷார்ட்கட் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒரு அப்ராக்சிமேட் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். தென் ஆர் வேல்யூ கார்லேஷன் ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ரெண்டுமே பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கும். ஸோ டெஃபினட்டா வந்து இந்த பாசிட்டிவ் ஆன்சர் வந்து ரெண்டுமே பிளஸ்ல இருக்கு. நான் மைனஸ்ல இருந்தா அவங்க எலிமினேட் பண்ணலாம் இல்லையா, ஒய் பக்கத்துல இருக்கிற வேல்யூ. ஒய் வந்து நெகட்டிவ் தான் சார், கம்மியா தான் ஆகும். இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஆன்சர் மஸ்ட் பி 2 or 3 இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. இது no other way we need to solve. Yes. Next, what does the following equation refers? Coefficient. Actually it is called as coefficient. What does it refers? So regression coefficient of y on x or x on y, x on y and y on x, and regression equation. So here it is x on y, regression coefficient of x on y. Answer last option, x on y na bxy. Right. Next, the square root of bxy and byx is dash, or otherwise you can say square root of bxy into byx is equal to correlation coefficient. அப்படிதான் நம்ம r is equal to square root of bxy and byx பார்த்தோம். So here the answer is r, that means correlation coefficient. Next, validate the following statements. Correlation analysis deals with the measure of the degree of relationship. Yes. Regression analysis deals with the nature of relationship. So is both the statements are correct? Yes, both the statements are correct. Both the statements are correct. Next, again validate the following statement. Correlation analysis explains the cost and effect relationship of the cost and cost. Actually, cost and வரக்கூடாது, cost and effect relationship. Cost and effect தான் வரணும். Cost and effect relationship of the two variables. Regression analysis explains only the degree of relationship between two variables. அப்படியே மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க. So regression தான் studies the cause and effect relationship, whereas correlation studies the degree of relationship. So the answer is both the statements are wrong. Right? Which of the following is wrong regression equation? Which of the following is a wrong regression equation? So first is the right, y on x. Second is the x on y, அதுவும் right. Third is it's nothing but x on y. கொஞ்சம் மாத்தி தான் கொடுத்துருக்காங்க, பட் ஆன்சர் கரெக்ட் தான். பட் அடுத்தது வந்து இஸ் நாட் பாசிபிள். y is equal to b plus ay ன்னு வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ரைட். ஃபிஃப்த்துக்கும் சான்ஸ் இருக்கு, பட் ஃபோர்த் இஸ் நோ வே. அந்த ஈக்குவேஷன் அவங்க மாத்தி மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க, சொல்லி வரணும் இல்லை. பட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன்ல மாத்தி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம அந்த இன்டர்செப்ட் ஸ்லோப் ரெண்டையுமே மாற்றாங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ராங். த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் த ராங். Next, DAS is a statistical model that in its basic form uses a logistic function to model a binary dependent variable, although through many more complex extensions exist. It's nothing but logistic regression. Logistic regression, right? Now let me check again. Yeah, logistic regression, right? ஓகே, இது எங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க்ஸ்ல, சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது இட் கேன் பி கால்குலேட்டட் ஒன்லி பை சாஃப்ட்வேர்.
right? Simulation exercise வச்சு பண்றது. அதே மாதிரி trial and error வச்சு பண்றது. Okay, இந்த queueல நிக்கிறது, டைம் வெயிட் பண்றது, சர்வீஸ் ஃபாஸ்ட் சர்வீஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி பேங்கிங்ல, சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி, ரயில்வே டிக்கெட் புக்கிங்ல, ஆன்லைன் டிக்கெட் புக்கிங்ல, ஏர்லைன் டிக்கெட் புக்கிங்ல. So there they used to put up logistic regression. So here the answer is logistic regression. Next, DAS is used widely to examine and describe the relationship between a binary response variable. Binary response, binary not two. Again, the answer is logistic regression. And again, the answer is logistic regression. Next, which one of the binary logistic regression has not that term. Which of the following is an example of binary response variable? So binary not two, 0 1 computer language is 0 1. So here heptide is successful. All of male or female, win or loss. Right, so all of the above is the answer. A regression line is used for all of the following except one. Which one is not a valid use of a regression line? Is to estimate the average value of y at a specific value of x. Right. Next, to predict the value of y for an individual given that individual's x value. Okay. Next, to estimate the change in y for a 1 unit change in x. So that could be the answer, right? And correlation. Next, to determine if the change in x causes a change in y. That could be the right. That could be also the right answer, right? Cause and effect relationship then all of the above. So no other way, all of the above, right? The answer is all of the above. Let me check. Yeah, next. Yeah, to determine causes, causation. To estimate regression line, to estimate the value of the average value, average, right? To predict the value of y of an individual given that individual's x value, and then to estimate the changes in y for 1 unit changes in x. Right? That's the correlation. Third one is purely correlation. Fourth one, to determine if a change in x causes a change in y. So cause and effect relationship வர்றதுனால ஆமா இது வராதுன்னு சொன்னோம்ல, இது கார்லேஷன் சொன்னோம்ல, அப்புறம் எப்படி all of the above? Sorry. Okay, the answer is cause and effect. The fourth option is the right answer. Next, if a company desires to achieve a target of rupees 1 lakh sales, then how much should be the advertisement budget? How much should be the advertisement budget? Amount not பண்ணிக்கோங்க. இந்த சம் நம்ம பார்க்கலாம்ல, இந்த மாடல் நம்ம பார்க்கலாம். Yes, take down the numbers and use the zeros. Yes, what is this? Yes. Yeah. So இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find out sales is 1 lakh, advertisement budget கேட்டிருக்காங்க, அப்படிதானே?
அப்போ advertisement budgetனா Y கேட்குறாங்க. Sales and advertisement is given, right? So Y is question mark. So Y is equal to Y on X கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம், right? Y on X கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம். So what is y on X? Y bar is given mean. What is the mean? 15,000. Correct answer. Y bar is 15,000 mean. So let me take as 15,000. Let me assume. Last number 3 add பண்ணிக்கலாம். So what is that? Advertisement expenditure 15. Average advertisement expenditure. Then correlation is 0.8. And standard deviation of standard deviation of Y is 3,000. Standard deviation of X is 15,000. And X minus X bar is 70,000. So, right hand 1 time, 5 times. So 5 times now. So if you divide this, so how much will you get? 15. இதை டிவைட் பண்ண எவ்வளவு வரும்? So divide பண்றது கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா you can take it as 8/50. ஏன்னா அது 1 digit 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம், right? So 1 digit ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா I can divide now. 4 times 25. 4 16. 16 na answer is 16. 16 வருதா? Can you try with calculator? Some calculator or 0.16 வருதா 16 வருதா? இது டேரக்டா டிவைட் பண்ணிங்களா? 0.8 divided by 5. 0.16. Right. நான் எப்படி சொன்னேன்? இல்ல நான் எப்படி சொன்னேன் 0.16னா இதை டிவைட் பண்றது கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா மேக் இட் 100. ஏன்னா இது ஈஸியா டிவைட் ஆகும் 100 ஆக. So 4 4s are 16. 16 தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்ல, இப்போ நம்ம 16 டிவைட் பண்ணோம்னா you will get 0.16. இது நம்ம உட்கார்ந்து நம்ம எக்ஸாம்ல we need only 72 seconds னு சொன்னேன்ல. So 16 கிடைச்சிருச்சு. இது டிவைட் பை மல்டிப்ளை பை 100 பண்ணாம டிவைட் பை 100 you will get 16. Right? 16 into x minus 70. So now y minus 15 is equal to, so what is that? 0.16x minus 42 1.12 11.2 வராது 1.12 வருமா? மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 0.16 multiply by 70. எப்படி வரும்? ஓ ஆமா 0 வரும்ல. கரெக்ட். What you are saying is correct. 11.2. அது இப்படி வரும் 2 digit அப்புறம் இங்க வச்சோம்னா 11.2. Answer is 11.2. Minus 11.2 plus 15. So y is equal to 0.16x plus 3.80. இதுதான் ஈக்குவேஷன். இப்போ x வேல்யூ என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா 1 lakh னு கொடுக்குறாங்க. x value is 1 lakh. Right? So let us assume this is 1 lakh. 1 lakh னா நம்ம 100 னு கூட எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா எல்லாமே thousands எல்லாம் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டோம்ல. இங்க thousands வந்ததெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணி. So let me take this as 100. So 16 0.6 into 100 16. 0.16 into 100 plus 3.8. So answer is 19.8. இது வந்து என்னது
advertisement expenditure. So advertisement expenditure must be rupees 19.8 thousands. 19.8 thousands. ஏன்னா எல்லாமே thousands தான் நம்ம எடுத்தோம். அப்படின்னா thousandsனா எவ்வளவு வரும்? 19,800 அப்படின்னு வரும். ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? Yes, we have. இது குயிக்கா பண்ணலாம். இது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமானது இல்லை. ஸ்டெப்ஸ் நான் அதிகமாக ஆடிக்கிட்டேன். இது சிம்பிளிஃபை பண்ண மட்டும் தெரியணும். தெரிஞ்சிச்சுன்னா கால்குலேட்டர்லாம் குயிக்கா பண்ணணும். அதே மாதிரி எல்லாமே தௌசண்ட்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதான் நம்ம சொன்னோம்ல அந்த கார்லேஷனுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கார்லேஷனுக்கு ரெக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெக்ரெஷனுக்கு வந்து யூனிட்ஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால thousands வந்து we can eliminate. We can take only the values. Yeah, is this clear? Good. What is the next question? Again, there is the same model. So what is that? Can you try this now? Can you try this now? So they are given production and capacity utilization. So question learner if a company desires to achieve the capacity utilization at 100%, then how much would be the production in lakh units? Right? If either 1000 lakh confuse panla, they have given a number. So production is X, capacity utilization is Y. They have asked why they have given. Y when the 100% is put that. So we need to calculate X. So X means X on Y. X on Y na the now update reverse. X minus X bar is equal to coefficient of correlation and standard deviation of X divided by standard deviation of Y and then multiplied by Y minus Y bar. Yeah. So can you simplify that now? Production and capacity. Capacity is 100%, production is half. That's why X minus X bar is equal to R standard deviation of X, standard deviation of Y, Y minus Y bar. So X minus X bar, X bar is that given? Not pointing, huh? Yeah. 35 X bar is 35.6. 35.6 is equal to the correlation is 0.62. Standard deviation of X is 10.5 divided by Y is 8.5 multiplied by Y minus Y bar. Y bar is Y mean value of Y is 84.8. X minus 35.6 is equal to, so the 10 times போட்டுக்கலாமா? 0 இந்த இப்படி இங்க வச்சிருக்கேன். 10 times போட்டோம்னா Sir, no, board is not visible. Okay.
Yeah, is this clear? Now 21, 17. இதுக்கு மேல அது பண்ண முடியாது. 62, 70 போவாருல. 34, 68. No way. Okay. So even if we do this, 18 வருமா? 17 தான். I write 17. 64 na 2, 2, 4 times. 4 times chances are there. அப்படின்னா 0.04. அப்படியா? Yes. Not exactly 4, less than 4, 0.03. So if you multiply, you will get 0.84 y minus 0.84 and 0.84 into 84 தானே கிட்டத்தட்ட. So 84 into 84, 1600 வருமா? about 71, 72 வரும். இல்லை கரெக்டா? 71 something. Now x is equal to, நான் இப்போ எழுதுறதெல்லாம் அங்கங்க அப்ராக்சிமேட் பண்றேன், right? Plus 35.6. இதை பண்ணோம்னா 0.84y. இதை அப்ராக்சிமேட் எடுத்தோம்னா 36 வருமா? 36 வரும். So now this is y is 100%. 100% எடுத்துக்கோங்க. 100 எடுத்துக்கோனா நம்ம எங்கேயுமே பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கலாம், சரியா? So it should be 84 minus 36. You will get 48. 48 exact answer இருக்காது. It should be 48 tons production. 48, is there anything nearer to 48? 47. Yeah, 47 lakhs we have. 47 lakhs units we have. இப்போ நான் இங்க நம்ம எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் எங்கேயுமே எடுக்கலாம். அங்கங்க நான் இன்னும் கூட நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் எழுதணும். ஓகே, இது டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் தான், பட் you need to solve. Yeah, did you write? Should I turn? Yeah, is this visible? Yeah, is this clear? Glare அடிக்குதா? இப்போ லைட்டா இருக்கு. Glare அடிக்குதா? இப்போ ஃபைன் சார். Fine, okay. So நான் அங்கங்க அப்ராக்சிமேட் எடுத்துக்கிட்டேன், அதனால தான் டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு. 48, 47. இது டிவைட் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுல. 17 னா 4 times 64 வரும். 62 தானே இருக்குன்னு நான் 4 போட்டேன். 4 போட்டு 2 டிஜிட் முன்னாடி தள்ளிடலாம். 2 டிஜிட் முன்னாடி தள்ளி வச்சிட்டேன். ஸோ இது 84 வரும். 84.8 தான் இருக்கு, பட் ஸ்டில் ஐ டுக் ஒன்லி 84. ஏன்னா இங்கிட்டு போட்டுனது நமக்கு குறைச்ச மாதிரி ஆகும். I have calculated. So 70.56. So let me take as 71. அங்கங்க ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடலாம், nothing wrong. பட் லாஜிக் இல்லாம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிருப்பேன். Okay, sir. Light off na glare off number full light. Yes, is this clear? Okay. Yes, sir. Thank you. So next question, I think we are going to complete. Next, according to the following sum, according to the following sum,
Which of the statements are correct? Verify by solving the sum. Statement 1, correlation coefficient -1. Statement 2, standard deviation of x and y variables are same. Statement 3, when x is 8, then the predicting y value must be 0. First one correct. First one, yes, -1, correct. The standard deviation of x and y variables are same. Renduthukku standard deviation same. And then when x is 8, predicting y value must be 0. Ama x வந்து 8 இருந்துச்சுன்னா y value 0 தான இருக்கும். One increase ஆச்சு இந்த side. Right. So all the statements are correct. 1 and 3 is correct. That is sure. Second one, standard deviation ஆமா ஒண்ணா தான இருக்கும் ரெண்டுக்கும். இந்த டவுட் வந்துச்சுன்னா செஞ்சே பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த நம்பர் ஈஸியா செஞ்சு பார்க்குற நம்பர் தான். ஏன்னா மீன் 4 தான் இல்ல. So standard deviation between these two must be same. எப்படி சேமா இருக்கும்னா எப்ப கார்லேஷன் உங்களுக்கு -1ங்கிறது ரைட் வரும். அப்ப -1 இருக்கணும்னா ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கேன்சல் ஆகும். அப்ப ரெண்டுமே ஒண்ணா இருந்தாலும் கேன்சல் ஆகும். இல்ல r standard deviation of x by standard deviation of y போடுவோம். இல்ல r standard deviation of y by standard deviation of x போடுவோம். ஏதோ ஒண்ணு. So when r is a whole number, -1ங்கிறது நீங்க டிசைட் பண்றீங்க. So standard deviation must be same. அப்படி அந்த லாஜிக்ல கூட எழுதிக்கலாம். Right. Yeah, is this clear? Next, according to the following sum, which of the statements are correct? Statement 1, correlation coefficient is r is equal to +1. Statement 2, standard deviation of x and y variables are not same. Stat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. When r is y is equal to 12, then predicting x value must be 14. Y is 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, அப்ப 14 correct தான். Right? But இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா the standard deviation x and y variables are not same அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it should be, the answer should be 1 and 3. இதுக்கு முன்னாடி all statements are correct. So the answer is 1 and 3. That means not same இருக்க chance இல்ல. So it should be the same. நீங்க calculate standard deviation தான் குயிக்கா பண்ணலாம்ல. டக்குனு கூட பண்ணி பார்க்கலாம். Yeah? Did you understand this? Yes. Yes. Good. Thank you.